So all of you have attended all the sessions previously. Okay. So just as the same last three episodes where this episode will be also very interesting and fruitful for all of you. With this, I would like to call our speakers for today's session, Aradhya Pitlava, Prajwal Shah and Tushar Rathod. So let's begin our today's session. Yes, Tushar and Prajwal, you can start now. अच्छा बोल. Hello. So let's start discussion about the language DreamBerd or C or whatever it is called. Let's first figure out what exactly the programming language name is and what its real logo, because it has been changing its logo since 2 days and the name as well. Ardha would like if we share the screen. So it's being a amazing means one of the thing means amazing announcement from the DreamBerd language itself. We have been hearing. So let's show you without any further talking. Yeah, so we are here at the official repository of DreamBerd. So yeah, please go through the README. It says DreamBerd was recently renamed to C because actually the day we released the poster it was known as DreamBerd. The next day it was known as C. I don't know what it will be called tomorrow. Maybe C++. So yeah, we don't know, and I don't even know how the actual owners of the language C allowed the name to be C. Yeah, let's see the new and amazing logo which was designed by amazing designers of the team DreamBerd. So actually this is the new logo of the yes, of DreamBerd. It has another logo which has a C on it. Yeah. There are like there are like 250 to 300 known programming languages and 2000 at least programming languages that we don't even heard of, and today we encountered such a language that will blow your mind completely. Okay, And it, Tushar, I would like you to tell me, or Aradhya, you as well, please introduce the language to us. so we have come across the means one of I think to my knowledge the one only language that claims to be the perfect programming language ever invented or ever discovered. So let's go through the README means what are its features which can be different than other programming languages or the standard. Let's analyze the perfection of the language, right? Yes. So, since you know every programming language, every sentence or every what we say line of a programming language or program ends with a semicolon. As we know, every statement that we execute ends with a semicolon. In most of the programming languages, some don't even need semicolon, like Python and JavaScript as well. So, interestingly, this language C, or what we know it as DreamBerd, has the ending or the ending of every statement with an exclamatory mark, right? So this is the first shocking thing that we see, because we haven't seen such thing in any other programming languages. So the thing in this podcast, so we are mostly going to discover the features of the language because in the other podcast we discovered the potential and the applications in the real world. But now not about this language because we cannot even think to skip these its features because it's the only thing that makes it perfect and means what is claimed to be. So let's figure out if it is really. So the first thing they say is you can use one exclamatory mark or more than one if you want.
you can choose how many exclamatory mark you want to add on the end of every statement, right? It doesn't even care if you have one or two or many. So, are you screen? The second claim, it also says like in other programming languages, you must have noticed that for debugging your code, you need something called as debugger. Have you ever used a debugger, Aradhya? No, I have only seen some developers using debuggers, using C++, in using the breakpoints and all. Try. People don't use debugger. Some people do, but at least the freshers find it really hard to use one, right? And what DreamBerd does is it has given you a opportunity that if you add a question mark to end of a statement, it automatically debugs the line and prints the log uh, of the statement in the console for you. So this is very really interesting thing. The second thing is, as you know, in most of the programming languages, exclamatory mark is used for negation, like not equal to false is true, not equal to true is false. Since it uses exclamatory mark for the end of the marking the end of the statement. So what is semicolon used here for? So semicolon is used for the negation here. The both of the places, the semicolon and the exclamatory mark, have been swapped. So I guess we can say that this was the DreamBird's way to achieve perfection. Means removing all the habit of a standard programmer and replacing with a new one. Know if it is good thing or bad thing, but that's something new. So, uh, as you know, while declaring a sentence or statement or declaring a variable, what we have in a regular programming language is like in JavaScript we have var, let, and const. In C++ we have the data types like uh, int, float, double, and etc. Here we have like literally very different structure. When you use two const, as you can see in the example here, two const name is equal to Luke. So this means that it is neither changeable nor redefinable. Like you cannot edit it or redeclare it. You can do nothing because you have used two const. It is like one extra step of security. And similarly, using only one const allows you to only be edited but not reassign it. So means you can change the security levels as per you want, as per you write the const keyword. So what do you think, guys? Means is this way of achieving perfection can change the whole programming industry? Means comment your thoughts in the comments. So let's explore more about the language. It's weird. Datta says it is more than weird. Datta, we never encountered such thing in our entire programming journey. Like, the best thing is, as we talked about two const, there is one more feature like having three consts as well. Three const ensures that it is immutable. It is like you cannot change the value, you cannot edit the value, and it is so powerful that it is globally the same. And let's see the naming convention. So uh, have you means ever wondered why don't we name the variables as our emojis? So here DreamBird comes with the way. You can name the variables as emojis or Unicode characters, anything which can be available on your keyboard. You can name it as a variable. So this is the means even exploring all the boundaries of programming languages. DreamBird came this feature, and also you can use the numbers as variables. You here in the example you can say the declaration says const 5 is equal to 4, means the number 5 has now the value 4. And if we want to print 2 plus 2 equal to 5, and it returns true because the value of 5 is now 4. So you can see how much weirdness it is there in the DreamBird language.
or C language, we can say that. So let's see what weirdness it brought in the array as well. Like what new features it says for array, it brings for array. Right? So negative indexing was pretty common. There are negative indexes in other programming languages as well. So the statement this is C does the best of both. Array starts at index minus one. Do you know what is the first index of the what is the first negative index? How do I access the first element with negative index in Python? Can anyone write that in comment section, please? Last index means minus one. What is the first index, Joe? Can we access the first index negatively? Jyotiraditya, so you are saying it's zero. What will it be? Right, minus length of array, but that's pretty complicated, right? No one know, like if the array's length is not defined, you won't even know what is the minus length of array. So DreamBerd or C, whatever it is, it makes it pretty easy. So you can directly access like array of minus one as the first index of array of zero as the second index of array of one as the third index of array. Basically, the indexes starts with minus one. Most programming has their indexing starting with zero and some zeros, right? So this is something new, starting with minus one. They actually what they did was try implementing something which was the most stupid thought for a programmer, like most unbelievable thought for one. The best thing is you can also use floats for as indexes. Have you? Could you even believe that using float types as indexes is possible? In the below example, their scores, they have saved scores of 0.5 is 4. That 0.5 will lie between 0 and 1 now. They also introduced a new keyword known as when. So let's see what when is. In case you really need to vary a variable, the when keywords let you check a variable each time it mutates. You actually check the change, like what the variable changes to every time it iterates in the while loop. If you want to means how many seconds or how many lines of code does the variable should exist in the code, then the DreamBird gives it the feature. Means in the first declaration we can see in the angular brackets we have mentioned 2, means for 2 lines it will last, and in the second declaration we can see 20 seconds. After 20 seconds it will be destroyed. Means this is how garbage collection is handled in the DreamBird itself. Garbage collection is handled in Java. Can anyone comment? Uh, hmm. So, so what are the boolean values in right there? That you are right. There are like absolutely so many questions right now. So in 99.99% programming languages, there are only two boolean values. It is zero or one. It is either true or it is either false, right? So DreamBird introduces a third boolean value, which is maybe. Maybe it is true or maybe it is false, right? It brings a third boolean. Like no one would have ever expected something like this. So another thing is while learning arithmetic operations in any programming languages, you know that how it goes from left to right, or how what is the priority that multiplication happens before the addition, and a lot of confusing stuff, right, in other programming languages. So what DreamBird does is it you give a space and you directly separate the calculations. One space plus space 2 into 3 will automatically do 2 into 3 first, and if you give the space between and after the multiplication sign, it will directly treat it as separate entities completely. So as complicated Prajwal has sounded, it will be easy to implement it. Means as one in the declaration itself.
So that's not getting messy. It has just started. It's far worse ahead. And rather than standard indentation, it has implemented a 3 spaces indentation. Also minus 3 spaces indentation. So the tab key of your keyboard does not work properly after you install this language. So if you know JavaScript, JavaScript has like in most of the programming languages you compare two numbers using double equal to, right? In JavaScript you have more precise check using three equal to. Like in JavaScript, if you compare a string and a number one with triple equal to signs, it will return false. So what DreamBerd did was go 10 steps ahead. It introduced four equal to signs for more precise calculation. So if you set pi to 3.14 and if you compare 3.14 with pi with four equal to signs, it will return false because it is variable and the other thing is a number. Both things are same but not same. So four equal to signs are the most precise version they brought to the table, and they brought the worst precision as well. You can literally compare two numbers using a single equal to sign. So right now in this programming language, you can assign a variable using a single equal to sign. You can compare two variables using a single equal to sign. You can also treat a number as a variable as well. So it is completely a mess. 3 is equal to 4. You don't know whether you are comparing. You don't know whether you are assigning. You don't know anything what that's going on, right? I would hate to see someone else code and debug it in this programming language. And to declare functions, so here we can have any combination of the words function, fn, func, ft, means but it has to be in a sequence of the word function. So even if you don't remember the spelling of function, you can just remember the sequence of the letters and you can declare a function. If you know in most of the programming languages, and this is good, really good thing to know, like if you divide a number by zero, it is a runtime error, right? Because you really can't divide a number by zero. But DreamBird solved this problem. If you produce a runtime error like division by zero, it doesn't throw an error. Rather than that, it prints undefined. So rather than crashing your entire system, it directly says what you are doing is undefined. As simple as that, right? So another interesting thing is in most of the programming languages, double quotes are compulsory for a string. In JavaScript, you can use single quotes and double quotes as well. Both are fine. But as you know, our lovingly perfect programming language always goes 10 step ahead. Now you can introduce 3 to 4 quotes as well while declaring string. You can introduce 10 quotes while declaring a string. You can also introduce 0 quotes while declaring a string, right? So if you write const name is equal to, let's say, Datta, we don't even know that Datta is a string or not, or this is some other variable. It can be both. It can be Datta can be another variable which has been copied, which whose value has been copied, or Datta can be a string as well because it is allowed to write a string without any quotes. I guess the compiler of this programming language needs AI in it to understand what's going on. So you must have seen interpolations signs in JavaScript too. So in DreamBird, now in JavaScript you can use only dollar, right? Now in DreamBird it explores means
You can use any currency you want. You can use your local currency. You can use the dollar sign, euro sign, or rupee sign. or rupee sign, or whatever you want. It understands this symbol and prints the correct output. The smartest compiler ever. And here the integer exists is as a data type. It's just an array of digits, right? So till now you have only run that string is a array of characters, but neither in any programming language you can see that integer is a array of digits. And another is the previous and the next keyword. I don't know means how it works, but it is written in the readme itself that you can access the value of any variable means which was its previous and the next what will it be. How it works is when you access it, when you want to see the upcoming value of a variable, the upcoming value is usually predefined. For example, if you write a loop from I is equal to 0 to 10, you know that when I is 5, the next value of I will be 6. So using or next to next value will be 7, or next to next value will be 8. So similarly in DreamBerd, you can access the next value or next value or next value or the previous value using just the next or previous keyword. So I guess time machine will be invented soon with this language. And if you are tired of making new files for your program, you can just separate the two codes with more than 5 equal to size, which will make a new file. And adding the name in between those, you can create the file with that name. And you can also add or you can also export the function specific variables or functions to a specific file. So let's start the object-oriented aspect of these programming languages. The most beautiful, the most the loud concept of every programming language, the object-oriented. Right. So let's see what it brings to our table. So in the example below, they have made a class named as player, and they created an object of the class named as player one. They again created an object named as player two, but it threw an error saying you cannot have more than one player instance, right? So it says basically says that you can only have one instance of an object. You cannot have more than one instance. So also you can decrement the system time by means accessing date.now and by decrementing its value by any time you want. As is shown in the declaration, the date.now is decremented by 1 hour. So again, means an important feature time machine can utilize for its invention. And the most devastating feature of any programming language means can ever build. It can delete its own keywords. You can delete the number 3. You can delete the keyword class, and you can also delete the keyword delete. So you cannot delete anything. From our brain and from the system. Delete DreamBerd. Delete C. So next is overload. So first year's, second year, sorry. Can you tell the function what is function overloading in the comments?
So here we can also see that the variables with more exclamation marks gets priorities. So here we are encountering every silly imagination means a programmer cannot even think of. It is bending all the disciplines of programming languages. So next interesting fact we are going to see here is, so most of the time what happens in any programming language is that it's programming or it's any language compiler or any interpreter starts compiling from top to bottom, right? So here we can, when you write your code, if you want to execute bottom up approach, you can use reverse keyword with an exclamation mark to do that. Okay. So how many of you guys think that it is a really uh, insane characteristics of a programming language to execute from code from bottom up? Chat में बोलो guys. See, most of the most like programming language like Python and Java have their own HTML templates to render HTML pages, and same goes with C programming language. New C program, the 2023 C language. We can use HTML templates in your C code, which is we can call it as CX, whatever it is. We are not going to see more about this CS, CX or something. So like Python and Python and JavaScript or programming language comes with the web development support as well, and it use most demanding features like asynchronous functions, so that we can asynchronously execute our functions. So this is its syntax, how it looks. Wondered when a compiler gives error that you should add a semicolon at the end of the line. And if you must have ever think that why not you just put in there, right? So C language does that. If you end a line, if you forgot to add exclamation mark, it will automatically add it. My question is, do you guys think C is a compiled language or an interpreted language here with these kind of features? Anyone? Compile. Okay. Why do you think it could be a compiled language? With these, I mean, lexical or syntactical features it provides us. You read about it and you think it's compiled. Okay. So it goes from So bottom to up.
Also, how many of you have read me from the poster announcement? Means how also search about the language? How many of you have searched about the language and have gone through that GitHub repository they provided? Just tell us in the comments means how many of you gone through. I speak or I will call you up to stage 2 you speak. मैं बुला रहा हूँ सबको ठीक है पहले तो ज्योत्या को बुलाते हैं अजय ज्योत और तू बोल फर्स्ट सेकेंड ईयर में से कौन आएगा थोड़ा मजेदार बनाते इसको सौमित्रा अच्छा सौमित्र आ जा जल्दी आई एम इनवाइटिंग यू टू स्पीक Come on, Soumitra. We want audience. We want speakers to speak. It is gonna get Soumitra, more are you interesting. there? Okay, take another name, Jyot. Kartikeya. Okay, Kartikeya, I am inviting you. Kartikeya boy, come. Okay, take another name, Jyot. Pratiksha. Okay, Pratiksha ka. Come on the stage. Okay, Pratiksha, you take one name from senior. At least we need 4 to 5 on stage. Okay. Shravani. Okay, Shravani. We got Aman Bhaiya also here. I can call Aman Bhaiya. Hello. Maruti. Yes. Now we will continue here. So the question we are going to start here is, what do you think about, is it DreamBerd or C a compiled or an interpreted language? बोल पे जो त्या Maybe compile it. का बर That's like a reverse keyword आहे ना तिथे मग समजा वरनं हा. प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत आला मग खाली रिव्हर्स कीवर्ड आहे तर मग प्रोग्राम उलटाच आहे पाहिजे मग त्यासाठी आधी असं इंटरप्रेटर वाईज केलं तर नाही चालणार कंपाईल करूनच प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाला पाहिजे ओके बरोबर आणि सिंटॅक्टिकली बघायला गेलं तर सिंटॅक्टिकली आपण ट्राय कॅच कंपाइलर मध्ये ट्राय कॅच आपल्याकडे आपण ऍड करू शकतो हे फीचर होतं बघा ऑटोमॅटिकली ते कम्प्लीट ब्रॅकेट लावते ऑटोमॅटिकली एक्सक्लामेशन देते एंड करायसाठी राईट हो मग त्यानुसार तर ते इंटरप्रिटेड असायला पाहिजे मे बी ऍड केली असेल कंपाइलिंग मध्ये ती गोष्ट Confusing है. ओके चला अजून पुढे बघूया अजून असेल त्याच्याबद्दल डिटेल्स पण हे एक इंटरेस्टिंग होतं की आपल्याला आयडेंटिफाय कसं करता येईल इंटरप्रेटेड आहे का कंपाइल्ड आहे फक्त त्याचं वर्किंग समजून
नो प्रॉब्लेम. आता अजून एक क्वेश्चन होतं, किती जणांनी जेव्हा गिटहब वगैरे ड्रीमबर्ड हे लँग्वेज सांगितलं आणि गिटहब रेपॉझिटरी उघडून जाऊन बघितली? मी ड्रीमबर्ड डेव्हलपर बनूया बा, प्रोग्रामर बनूया, ड्रीमबर्ड प्रोग्रामर. जो इन्स्टॉल करून बघितली का लँग्वेज? नाही, इन्स्टॉल म्हणजे GPT ला जाऊन जस्ट सांगायचं ना, कोड टाकायचा आपला आणि विचारायचं की व्हॉट विल बी द आउटपुट, असं आहे ना डायरेक्ट. मग? हा, मग ट्राय नाही केलं, जस्ट वाचलं पूर्ण, वाचूनच बस झालं. अच्छा, वाचूनच भारी वाटले असेल. वाचूनच बस झालं, चांगले आहे म्हणलं. ओके, ठीक आहे, चला बघूया. आता खालीच म्हणतंय बघा ते कंपाइलिंग आहे म्हणून याचं. याचा कंपायलर ChatGPT आहे बोलते. आणि ह्याचा कंपायलर आहे ChatGPT. ओके, तर तुम्ही ड्रीमबर्डचे प्रोग्रामरच नाही, तर तुम्ही ड्रीमबर्डचे इन्व्हेंटर सुद्धा बनू शकता. हे Aradhya is actually speaking facts here. He is the programming language in the first place. And we are the ones who created it. So you can see, for example, we can see C in action using examples page here. Can you guys read what is written here? Jyoth? आय गेस ते रिकर्सिव्हली म्हणजे रिकर्शन आहे पूर्ण काहीतरी, की जरी तुम्हाला फीचर्स बघायचे असले, अप्लाय करायचे असले, तर ते त्याच पेजवर रिडायरेक्ट करतं. तर वाच की काय लिहिलंय बघ. एक एक्झाम्पल. तर जोक तुझा खोटं पकडला गेलेला आहे. So guys, DreamBerd is actually a scam, a big scam. the code, it doesn't exist. In real life. Just clone the repository and try yourself and get fooled. Thank you. We're just trying to. Means it's a surprise that none of you has gone through the repository and commented in the comments. And that's how it's compiled while reading the repository. Yeah, it was so good to be true, and all it came out to be. Anyone looking for any product, please do try this programming language. It was a hoax, guys. And Prajwal was right. If you seriously take mini projects seriously, this is what happens. And also, if any one of you even try to visit that page, even even reading a documentation of any programming language, please make sure you read that repository completely. Yeah, don't believe in readme, guys. Most people made hypes. Even stupid bloggers have wrote blog on this language. There are various reels, YouTube videos on this programming language. So-called programming language. But I was actually hoping that one of you will comment and what we get comment that is fake. when I search DreamBerd. And see, so many talks were going about this language. None of the any articles says so. Perfection does. You can see news channel reporting. I mean, whatever it is. So Okay. so the name DreamBerd actually justifies it. It's only a dream. It's only a dream. I can hear Aradhya clearly. Okay. हाँ ब्रो, डिजाइन करो ब्रो.
So do you guys think there is actually a perfect programming language according to you guys? What language do you call a perfect programming language? How can you define a perfect programming language? That's the Means main question. even not a single one pointed in the comments that it is fake, or they are fear of any embarrassment. Nothing. I guess the season finale होता. The season finale was a big prank. So let's summarize this season in just short what we guys took. So Jyot, can you tell which was our first programming language? Rust. And what do you think about Rust? Is it a perfect one? No. Why so? दत्ता तू पण ये रे बोलायला. तुझ्याकडे पण कंटेंट आहे बोलण्यासारखं. एक second. So throughout the season, we have explored the various new features that थांब ना, थांब. new एक एक languages. Okay. दत्ता, what do you think Applying for about the Rust? मला कसं व्हॉट आय थिंक इज कोणतीच लँग्वेज परफेक्ट नाही आहे. मला काही मिळतं तर मग काही गोष्टी नाही मिळत त्यासोबत. Of तसं असतं course. आता ते. मग त्यासाठी आता परफेक्ट पाहिजे असेल कोणती तरी गोष्ट, Prajwal मग बसू disagrees आपण, in JavaScript. बसून बनवू एक परफेक्ट. उज्ज्वल म्हणते जावास्क्रिप्ट परफेक्ट आहे. आय डोंट अग्री. मजाक मजाक करतोय, जास्त सिरियस नको व्हायला फक्त. बरं, सेकंड लँग्वेज कुठली होती? सेकंड गोलँग होती. What do you say about Go? Go is close to perfect, but not perfect. Okay, close to perfect. Okay. सुएझदा पण होते ना, सुएझदा पण अजून बोलले असते ऍक्च्युली गोवर. Yeah, yeah, yeah. नाही आहेत आय गेस. नेक्स्ट होती स्काला, आय गेस. स्कालाच होती ना? स्काला वॉज ग्रेट. हो. स्काला तर awesome होता. कारण जावा म्हणलं की जावा इज नियरली परफेक्ट, आय गेस. Can say. He got bored and went to sleep. अमांदा तू And बोल last कोणती लँग्वेज DreamBerd. परफेक्ट असेल आता. तीनच झाले तर हां, चौथी तर लँग्वेज पण नव्हती. तीनच. माझ्याकडे कॉन्टेक्स्ट नाही आहे त्याला की कुठली लँग्वेज परफेक्ट आहे. मला 2-3च लँग्वेज होतात. ओके. कुठली म्हणतास मग तुझ्या ते जे येते ते परफेक्ट आहेत? त्या दोन तिघातून कुठली? म्हणजे टाईप लँग्वेजेस म्हणजे क्लोज टू परफेक्ट असतात, कारण त्यात तुम्ही क्लिअरली कळते तुम्हाला कंट्रोल कसा झाला. तर मी जे एवढे यूज केलंय त्यातलं कॉटलिन किंवा टाईपस्क्रिप्ट चांगलं वाटतं मला. या टाईप कॉटलिन म्हणजे जावा चालेल. हा, काला पण जावा रिलेटेड आहे. चालते मग we can conclude the today's session. So throughout the season, we have seen various new features provided by new programming languages until until we reach at the point of all the programming feature anyone can
never imagined was a hoax, was a prank. ओव्हरव्ह्यू होतं की पहिली लँग्वेज घेतली ती सिस्टीम्स रिलेटेड होती, रस्ट राईट. आणि पुन्हा नंतर गो घेतली जी बॅक एंड रिलेटेड होती. फ्रंट एंड रिलेटेड घेतलं नाही कारण सगळ्यांना माहित आहे फ्रंट एंड रिलेटेड लँग्वेज. C++ वगैरे खूप कॉमन आहेत. हा त्याबद्दल जास्त ती पण बोलायचं. सिस्टीम रिलेटेड असेच प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं डिव्हिजन पण तसंच आहे. कुठं सिस्टीम रिलेटेड लिहा, मग हाय लेवल बघायला गेलं की बॅक एंड कुठं तर लिहा. मग त्यानंतर घेतली स्काल, जे असं स्केलेबल लँग्वेज आहे ती मोस्ट ऑफ द बॅक एंड्स लिहायला, हाय परफॉर्मन्स बॅक एंड्स लिहायला. आणि लास्ट होतं जोक मोठा. तर असं म्हणू शकतो की म्हणजे फिनाले असं म्हणजे असं शिकवता येईल की प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस पासून जास्त एक्सपेक्ट न करता आपली स्किल वाढून आपण त्यात लॉजिक इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करावा. So that's it then. We So that was end the this end of season. this season, the language layer. That was official. So next season साठी काय घ्यावं आम्ही, असं काय सजेशन? And let's promise that at the end of the next season will not be a prank. Yeah. AI tools. Okay. AI tools is a very good topic, but most of हे ठीक आहे, हे टूल्स वर एक घेऊ शकतो. anything more. टूल्स वर डिस्कशन असणार. ऍक्च्युली जास्ती तर टूल्स म्हणजे असं खूप सबस्क्रिप्शन वगैरे सोबत येतात. जे फ्री आहे तेच करू शकतो. म्हणजे बेस्ट AI टूल्स असं और अल्टरनेटिव्ह किंवा ओपन सोर्स अल्टरनेटिव्ह जे सध्या तरी फ्री आहे, ओपन सोर्स नाही म्हणतात, ते आपण काढू शकतो. तर तुम्ही म्हणता कशावर घेऊ शकतो आपण? हिरो दत्ता. हॅलो. हॅलो. हा, एनी सजेशन ऑन नेक्स्ट सीझन? ओके ओके, सजेशनसाठी का? सजेशन तसं यशनं चांगलं दिलं आहे. अँड ठीक आहे, ते एका सेशन मध्ये होईल. कोण त्याला सीझन घालवायचे? ते नाही होणार. त्याला सीझन सीझन प्रॉपर घ्यायचं असेल ना, तर मग मला काय वाटतं माहिती आहे का? व्हॉट आय थिंक इज, मी सध्याला थोडं इथं आहे. डेटाबेसेसवर घ्यायचं सीझन पूर्ण होतोय डेटाबेस डेटाबेस काही कोडची गोष्ट. सगळं एक दिवशी रिलेशन आहे, दुसऱ्या दिवशी नॉन रिलेशन, सगळं डेटाबेसचं सगळं घेता येते. आणि CSE चे तुमचं सेकंड इयरचं सेकंड सेमिस्टरला सुद्धा काम येईल. डिव्हाइस असतात. क्रॅश पासून इंडेक्सिंग असो किंवा ऍडव्हान्स टॉपिक झाले जसं ऍसिड इंटरलेबिलिटी आणि स्पीकर्स पण डेटाबेस मध्ये डेटाबेस बेस असलेली कंपनी वाल्यांना बोलू. काय करू एक हे घेता येईल आपल्याला क्लब सर्व्हिस डेटाबेस वरती, म्हणजे बेसिक्स ऑफ डेटाबेस. मग त्यावरती जर फॉस फाइल्स मध्ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस घेतलं तर बरं पडेल. हॅलो हॅलो, हा येतोय आवाज आवाज. येतो आता? हा येतो. हां, माझ्या ह्याच्यात मला काय वाटलं की ॲज अ सजेशन मी पण देतो की आपण लँग्वेजेस कमी कवर केले यार, असं मला वाटतं आहे. आपल्याला अजून वी हॅव बंच ऑफ लँग्वेजेस मोर ओपन सोर्स. ते मग तर मे आहे. बी सीझन एक्सटेंड आपण जर करता येत असेल तर. नाही रे, लँग्वेज वरती काय बोलणार आता. कसं लँग्वेज म्हणजे आहे, पण ते कोणी मायग्रेट करायला तयार होत नाही.
लँग्वेज अशी आवाज गोष्ट तर आहे. खूपच लो येतोय तुमचा. मला एकट्यालाच येतोय का? नाही, खूप लो आहे आवाज. आवाज लो येतो थोडा तुमचा. आराध्य, प्रज्वल, तुषार. हॅलो, येतोय का आता व्यवस्थित? हां, आता थोडा येतो आहे. ऍक्च्युली आमचं म्हणणं कसं होतं की लँग्वेज एक अशी गोष्ट आहे. प्रज्वल, तुझा आवाज खूपच कमी येतोय. आता यायला का बरोबर माझा आवाज? हा हा येतोय. येतोय. ओके. ते म्हणायचं होतं की लँग्वेज असं एक एक रोज वेगळं लँग्वेज घेणं म्हणजे काय बोलणार शेवटी आम्ही. एक तर सिंटॅक्स वेगळा असणार प्रत्येकाचा. माझा आवाज येतोय का? हा हा हॅलो. येतोय. येतोय. तर कसं आहे माहिती का, सांगतो लँग्वेज कसं आहे माहिती का की ते लर्न ॲज अ गो मॉडेल फॉलो करतात. म्हणजे ती गोष्ट अशी असते की तुम्ही जसं तुम्हाला गरज पडेल ना कोणत्या तसंच तुम्ही शिकता. मग आणि कोण लँग्वेज लवकर मायग्रेट करायला तयार होत नाही. आपली प्रत्येकाची मेन लँग्वेज असते त्याच्या अराउंडच मोस्टली सगळं फ्रेमवर्क वगैरे शिकायचा प्रयत्न करतात. आणि दुसऱ्या लँग्वेज बद्दल म्हणजे एवढी इन्फो तेवढी कामीची नसते, म्हणजे कुठे इंडस्ट्रीमध्ये लँग्वेजेसची इन्फो. कोण तुम्हाला कोणत्या लँग्वेज बद्दल नाही विचारणार. गरज पडेल तसंच बरं पडेल, म्हणजे गरज पडेल तसंच शिकतात सगळं. हॅलो. हॅलो. हॅलो दत्ता, काही बोलणार आहेस? थोड्या खूप रशी जागेवर आहे सध्या. त्याला तर मग मी असू दे, मी माईक बंदच अच्छा. ठेवतो. ऍक्च्युली ते बरोबर पण आहे, कारण डायव्हर्स लँग्वेजेस घ्यायचं म्हटलं तर ते मायग्रेट करण्याचा पण एक पॉइंट ठीक वाटतो मला. आणि तो डेटाबेसेस वाला आयडिया पण चांगलाच वाटतो. कारण म्हणजे ते अगोदर एक CS घेऊन अँड देन आपण त्यावर घेऊ शकतो, असं ते पण मला बरोबर वाटलं. ते पण करू शकतो आपण. सो मग स्पीकर्स मधून अजून ऑडियन्स मधून आणि स्पीकर्स मधून काही अजून सजेशन्स असतील तर तसं पण सांगा. अरे हा रिअल होता बे टोडे पॉन्ड. टोडे पॉन्ड हा, रिअल वाला होता तो. कसं काय आला? तुला बॉट नव्हता तो. कसं काय आला तो? रिअल कायला कसं काय आला तो? काय माहिती ना, काल आपल्या सर्व्हर जॉईन केलाय. लिटरली. हा, कसं कोणाचं पाहिलं असेल का त्याने? पण कसं काय दिसणार आहे? मे बी. स्टोरी ऑर समथिंग. अरे रिपॉझिटरी आहे ते सी लँग्वेज म्हणजे त्याचीच तर ड्रीमबर्ड. त्याचीच तर आहे. हा, हा 28 त्याच जुलैला मी जॉईन झालाय. मराठी त्याला थोडा वेळ होता ऍक्च्युली. कमेंट वर ना केलंय थोडे. ट्विटरला पण चेक करा. ट्विटरवर पण त्यांना आपल्या ह्याला म्हणजे त्यांच्यातल्या एका डेव्हलपरनं कमेंट केलेली, त्यांची रेपो सेंड केलेली टोड पॉन्डची. होय आणि होय. तेच रेपो ह्याला आहे बघा, म्हणजे ह्याच्या जर तुम्ही ह्याला हे केलं ना, काय म्हणतात त्याला, डिस्कॉर्ड जर चेक केलं ना तर त्याच ह्याला आहे, हे लिंक आहे. हो, ओरिजिनल आहे. ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड आहे. चेक केला. आणि तिथं म्हणजे आणि लेटेस्ट रिलीज त्यांनी परत सीला चेंज केला आहे, आय गेस नेम ड्रीमबर्डच. ते सी लँग्वेजला गेला ते बोल. स्कॅम आहे पुरा. हा, आता कसं बट काय हे असं म्हणला तू? वाले कसं काय अलाव करतात रे? ते नाही झालेलं हे आहे ना जोक. ते अलाव करायचा प्रश्नच येत नाही. एकच काय मिनिट आता, झालं? मे बी तो ऐका, तो येईल मे बी 2च मिनिटं. बरे युट्यूब स्ट्रीम होत आहे स्पर्धा. त्याला लगेच स्पीकर द्या आणि इंग्लिश मध्ये शिकतो बोला. येत आहे म्हणे.
येईल मे बी. ते मायग्रेट झालं ना तिकडे. कडक बॉम्ब फायलचा स्ट्रीम काय करायचं तुला? स्ट्रीम होत आहे का? हॅलो सरदार. हॅलो. हॅलो. हा स्ट्रीम होत आहे का विचारतोय मी. आय गेस या चेक करा ना. स्ट्रीम इज ऑफ लिहून येते वरती तर. तसं नाही युट्यूब वर आपण. झाला आय गेस. बूस्टेड सुरू आहे की स्ट्रीम. ऍक्टिव्ह तर दिसत आहे फोन वरून तू. चालू आहे. And that's a bit similar to fire, but okay, you pick a flamey colour. Okay, move on. Together. Push Yep. रिट्वीट केलं काय केलंय? पण आणि टोडी पॉइंट बहुतेक रिट्वीट पण केलं. काय यार राव नेक्स्ट सीझन साठी सजेशन सांग की. असं बसूनच तर आहे आपण. आलायस का कॉलेजला? हॅलो. काय? नेक्स्ट सीझन साठी सजेशन.
नेक्स्ट सीझन साठी सजेशन. ओके, नेक्स्ट सीझन साठी का आता आम्ही आहे फ्री, आपण बॅकएंड वर घेऊ शकतो पूर्णपणे. ते बी चालतंय. बॅकएंड वर घेऊ शकतो, और आपण काय करू शकतो, कंटेनरायझेशन वर घेऊ शकतो, म्हणजे व्हर्च्युअलायझर कंटेनरायझेशन वर पण, म्हणजे इन्स्टेड ऑफ डॉकर पॉडमॅन आणि ते बाकीचा युज करून पण बघू शकतो. ठीक आहे. तर अजून तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही असं काय एक्सप्लोर केलंय, ट्राय केलंय का? डेटाबेस म्हणतो रे आम्ही. हा, डेटाबेस पण चालेल, ते पण पडते, कारण ते पण सगळे मस्त आहे. डेटाबेस डेटाबेसचं पण राहील. तुम्हाला तर सब्जेक्ट आहे का डेटाबेस? झाला झाला. IT वाला नाही. झाला. मग हे बघा, डेटाबेसचं घ्यायचं म्हणलं तर तुमच्याकडे डोक्यात असेल SQL म्हणजे DBMS आणि RDBMS. नाही बाकीचे पण टाइम सगळं cover शेअर करायचं. कलेक्शन. जसं की सगळं म्हणजे रेडियस टाईप. कोणीतरी एकानं बोला ना माईक मध्ये, नीट तुमचा आवाज व्हायब्रेट होऊन येतोय जरा हे करा ना. बघ, रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, नो सिक्वल वाले, लाईक मेमकॅश वाले, सगळं लाईक डॉक्युमेंट हे वाले पण. बघा, आता जर आपण लाईक आपल्या तर क्लमले सगळ्यांना तर हा चलो 4 जण बघून करायला गेलो ना, 4 आता आपण हे केलं ना, तर एक SQL येणार, एक MongoDB येणार, एक GraphQL येणार. हे म्हणजे आपले मेन डेटाबेस झाले वेगवेगळे टाईपचे, सगळ्यातले आपले चांगले चांगले. रेडिस आहे. हा, मग तेच म्हणतो ना, रेडिस आहे. तर रेडिसला जर तुम्ही हे केलं ना, तर ड्रॅगन मी फ्लाय म्हणून म्हणतो एक ना, येतं. बोल की. अरे मेन डेटाबेसची कॅटेगरी काढूत आणि त्या कॅटेगरीवर सेशन्स घेऊ. जसं की म्हणजे आता म्हणलं बघ, सपोज नो SQL डेटाबेस घेतला की नो SQL मध्ये जे डेटाबेसेस होते त्यावर बोलायचं. हा, पण ते एकाच ह्याच्यामध्ये सगळ्यांवर बोलायचं का पूर्ण सीझन त्याच्यावर? एका ह्याच्यात सगळ्यांवर बोलायचं. चालेल, म्हणजे तेच म्हणतो ना की सपोज फर्स्ट ह्याला आपण हे घेतलं, म्हणजे कसं म्हणतो, नो SQL घेणार, म्हणजे MongoDB ते घेणार, दुसऱ्याला SQL घेतलं तर MySQL, Postgres हे ते घेणार, आणि तिसऱ्याला आपण ग्राफ मध्ये आपण ग्राफ DB घेऊ शकतो, आणि चौथ्या ह्याला आपण आपलं काय म्हणतो, इन मेमरी डेटाबेस म्हणजे रेडिस ड्रॅगनफ्लाय घेऊ शकतो. ते पण चालेल, तसं पण चालेल, तसं पण करू शकतो आपण, डेटाबेसचं पण चालेल. फक्त कसं करा माहितीये का, म्हणजे मी ऍडवाइस करेन की त्याचं इंडेक्सिंग त्याच्यामध्ये जाऊ. आता ते परवा आपण अरेची ती पोस्ट टाकली होती. कसं असतं की आपलं SQL झालं, पोस्टग्री झालं, लोकांना असं वाटत असतं की ते एकच आहे बऱ्यापैकी, SQLच असते म्हणून. पण त्यांच्या आर्किटेक्चर लेवलला कसा फरक आहे, त्यांनी डेटा किती वेगवेगळ्या पद्धतीनं स्टोअर करतात, ते सगळंच कव्हर करायचं. दोघांची इंडेक्सिंग मध्ये पण लई फरक असतोय. हा, तेच ना, म्हणजे ते शक्यतो जावा, कारण कसं माहितीये का, ते ना आपल्या कॉलेजमध्ये होतं, म्हणजे शिक्षकांकडनं होतं ना, असं होत नाही. ते इंडेक्सिंग म्हणा हे ते जरा बघा, कारण इंडेक्सिंग जसं करेल तसं चांगलं आहे. म्हणजे आपल्या फाईल्स बघू शकतो, म्हणजे लाईक आता सिम्पल जरी म्हणलं, इंडेक्स स्कॅन कसं असतं आणि इंडेक्स ओनली स्कॅनचा फरक काय असतो, बी ट्री B+ ट्री मध्ये आपण नेमकं म्हणजे तसं हे करा जरासं. यप तसंच करायचं आहे. हा, मग ते पण चालेल. आणि मग डेटाबेस झाला की मग त्यानंतर आपण बॅकएंड घेऊ शकतो लगेच. मग बॅकएंड मध्ये कसं कम्युनिकेशन पॅटर्न घ्यायचं, बरोबर. क्लायंट सर्व्हर पासून सिंक्रोनस सगळं पाहिजे ते घेऊ आपण. काय मग बोलण्यासारखं TLS वगैरे आहेत, म्हणजे हा, तेच ना. हा, मग आपण नंतर नाही बॅकएंडच्या मग आपण प्रोटोकॉल अगोदर घेऊ शकतो आणि मग नंतर बॅकएंडला जाऊ शकतो. हो, तसंच करू. पहिले डेटाबेस कव्हर करू, प्रोटोकॉल्स वगैरे कव्हर करू, त्याच्यानंतर म्हणजे हा, चालेल. HTTP वेगवेगळे टाइप्स आले त्याच्यानंतर, हा, तेच आणि मग ना, म्हणजे बॅकएंड बॅकएंड. हा, TLS हँडशेक असतो सगळं प्रोटोकॉलचं बघू, चालतंय की मग. हो. मग त्यानं CN पण होईल नंतर हे पण होईल. बेसिक घेता येते. हा, चालेल. आता एकच मिनिटं, आपला अमान पण आहे. अमान, जरासं तू पण बोल ना, व्ह्यूज दे फ्युचर, म्हणजे काय सजेशन असेल तर ते सांग. येतोय का आवाज? हा, येतोय. अरे, सजेशन्स तर काय नाही असे, ओव्हरऑल तर ठीकच होतं. म्हणजे सजेशन्स काहीच नाही, मी जस्ट जॉईन करायला आलो होतो.
तरी पण रे असं म्हणजे काहीतरी वाटलं असेल ना, की जर म्हणजे सपोज हेच जर आयडिया तुम्ही म्हणजे स्टार्ट केली असेल तर तुमच्या डोक्यात काय असतं असं जरासं काहीतरी? फॉस फाईल्स मला एक्झॅक्टली हे माहित नाही की म्हणजे ओरिजिन कसं काय झाला, फक्त लँग्वेजेसच घेत आहे का काय घेत आहे. तर म्हणजे ओके. कारण आता सांगतो म्हणजे काय झालं, की आपला हे राहतं ना म्हणजे सॅटर्डे नाईट लाईव्ह, तर त्या टाईपचं आम्हाला घ्यायचं होतं. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ कम्युनिटी मीटअप आम्ही कसं केलं, कम्युनिटी मीटअप ठेवलं की म्हणजे इरेग्युलर राहते. मग त्यासाठी रेग्युलरिटी आणण्यासाठी आम्ही थोडंसं ऑफिशियल केलं आणि हे काइंड ऑफ लाईक पॉडकास्ट टाईप घेतले. दर सॅटर्डेला होणार. मग आता सीझन्स ठेवले. आता हे सीझन 1 मध्ये आम्ही लँग्वेज घेतलाय, लँग्वेज लेअर म्हणून. आणि नेक्स्ट सीझनला आता जसं हे म्हणले की सजेशन दिले की डेटाबेस, मग डेटाबेसमध्ये मल्टिपल डेटाबेस एक्सप्लोर करायचे तिथंच. आणि इथं आपण टेक्निकलच बोलायचं, बट कसं करायचं की म्हणजे असं आता लँग्वेज ही घेतोय ना आता आपण ड्रीमबर्ड, तसं कोडिंग ते शिकवायचं नाही. त्याच्याबद्दल कन्सेप्ट सांगायचे हे ते म्हणजे मोस्टली थेअरीमध्ये सगळं हे करायचं. जास्त आपलं कसं म्हणतो सेशन आपला कसा राहतो वर्कशॉपचा, त्या टाईपमध्ये जायचं नाही. कम्युनिटी मीटअप्स ठेवायची जसे आपण अगोदर होते तसंच. मोस्टली ओरल कंटेंट राहणार असं. मग त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने ठीकच होतं. म्हणजे लांब झाला असता जरा. आणि काय हे झालं? म्हणजे पिरियड म्हणतोय म्हणजे जेवढं ड्युरेशन होती ओव्हरऑल हा. ते मी थोडीशी जास्त राहिले. म्हणजे ते पण मला आयडिया नाही कितीचं डिसाईड केलं होतं तुम्ही. एक्सपेक्टेड तेवढंच होतं. फ्री फ्लोच आता ठेवला आता म्हणजे कसं आता चालू केलं ना, मग आता हळूहळू पुढे गेले की अंदाज आला की मग हळूहळू ते पण अटकत येते. थर्ड आहे ना हे सेशन? हा. इनफ टाइम झालाय. हम्म. तर हे आता जे डिस्कशन चालू आहे हे फक्त मेंबर्स ओनली आहे का? कारण मला तर असं दिसलं नाही की आपण चॅनल चेंज केलाय. म्हणजे त्या व्हॉइस चॅनलवरच आहे आपण आणखी. मोस्टली सगळे मेंबर्स आहेत ते इथं. असं आहे का? म्हणजे हा हे जे मग फॉर्म फाईल आहे ते फक्त मेंबर ओनली आहे का? कारण आपण स्टेटसेस तर कम्प्लीट ठेवत होतो. म्हणजे नाही मेंबर ओनली नाही, सगळ्यांना आहे. म्हणजे ओपन टू ऑल आहे. हा ठीक आहे. जस्ट इन केस म्हणजे मे बी चेंज ते तुमच्यावर आहे. म्हणजे मला ते आयडिया नाही. हे डिस्कशन पण सगळ्यांसोबत करायचं ते होतं आता मला. ते आता आपण पण काही लय सांगू शकत नाही. हा मी तेच म्हणतोय. म्हणजे मला आयडिया नाही त्याचं म्हणजे कसं आहे ते, त्यामुळं मे बी प्रायव्हेट ठेवू शकता. म्हणजे तुमची ती इच्छा. हा ते घेतले बघून आता तेच आता तुला म्हणजे तेच बोलवलं की बाबा म्हणजे नेक्स्टला काय सजेशन आहे. जसं ह्यांचं ऐकलं डेटाबेस हे घ्यायचंय, सर तू काय म्हणू शकतोस काय घेतलं पाहिजे? एक मिनिट मी रिजॉईन होतो. मला बँडविड्थ इश्यू आहे. ओके. हॅलो. हा आता येतोय ना? हा येतोय. मी जेव्हा मागे बोलत होतो तेव्हा आवाजात प्रॉब्लेम होती का ऐकायला? मला तर नव्हतं काय. ओके. नाही काय. नाही ना. हा मग तेच बाकी सेशन वाईज म्हणजे मी मागचे 2 तर केले नव्हते. तर याचा मला तर ठीक वाटला. बट हे ऍक्च्युअल मध्ये मला हे एक डाऊट होता, जे की मला क्लिअर आन्सर मिळाला नाही. जीपीटीला मी जेव्हा विचारलं होतं की हे कंपाईल होईल का? म्हणजे एक्सपेक्टेड काय होतं तुम्हाला? कारण मला तर हे कंपाईल करता आलं नाही. म्हणजे काय म्हणला? याला मला कंपाईल कसं करणार मी याला? ते मला आणखी नाही कळत आहे. कशाला? हे ड्रीमबर्ड साठी. कारण अरे स्टार्टिंग मी ते ॲज अ ऍक्च्युली लँग्वेज केलं. नाही लँग्वेज नाही, ती जोक आहे पूर्ण रेपॉझिटरीज. हां. नाही. ते सांगितलं का हा तुम्ही नंतर? कारण नंतर मला बँडविड्थ जात होती. हो सांगितलं की. सांगितलं ना? हां. तर तेच प्रँक होता का? हो हेच प्रँक होता. हां. ओके. मग ठीक आहे. कारण ते मला वाटलं ते नाही केलं तुम्ही जस्टिफाय. ओके. देन दॅट्स ऑल. बाकी तर काही नाही. चालतंय आणि मग जरा अजून बघा सेशन तुम्हाला काय असेल तर विचारा अमनला. तर मी येतो. मी आलोय घरी, माझ्याकडे इंटरनेट नाही. येतो मग मी. अमन भैया दत्ताचं क्वेश्चन बघ की.
इंडस्ट्रीमध्ये असं काही नसते तसं तर. पण नॉर्मली जे करताय तेच चालू द्या. म्हणजे जे चाललंय त्याच्यात मला तर वाटत नाही काही चेंज करायला हवं. फक्त बेसिक्स करा नीट. बाकी तरी काय नाही. म्हणजे जे येतंय म्हणजे तुम्हाला वाटतं येतं ते, पण एकदम नीट येतं का? हे आता एक्झाम्पल मला क्लिअरली एक्सप्लेन करता येणार नाही, मी काय म्हणत आहे एक्झॅक्टली. म्हणजे जे काही करतायत म्हणजे बेसिक्स नीट ठेवा त्याचे. फाउंडेशन जे काय असेल, कुठलं पण गोष्ट शिकत सी, CPP किंवा म्हणजे आपल्याला मायक्रो प्रोसेसर वगैरे झालंय. जे काही वाचत असाल ते बेसिक्स नीट करा. बाकी काय नाही. आणि इंडस्ट्रीची नीट जर असं म्हणाल तर बऱ्याच म्हणजे तुमच्या सिनियर्सना पण सांगितलं होतं आम्ही की जावा करा म्हणून. आता काही लोकांनी केलं, काही लोकांनी केलं नाही. जावा करणं कधीही चांगलं. म्हणजे म्हणजे जर तुम्हाला कुठलीही लँग्वेज शिकायची आहे आणि प्रायोरिटी नसेल तुमची काही, तर जावा तुम्ही शिकणं चांगलं राहील. आणि